are building another 4 markets, maybe 5 shortly. And we are investing in other areas. Waheshimiwa ambao wameongea hapa, pia tumekubaliana na wao ya kwamba ili tupange ajira ya vijana wa West Pokot na Kenya, mbali na viwanda kama hii ambayo tumepanga na wale waegezaji, mbali na program yetu ya housing, vile tumebadilisha sheria ya CDF, na mimi nimesign tayari sheria mpya ya CDF ambayo sasa itamfanya kila mbunge, akiwemo mbunge wenu Posing hapa, ajenge ICT hub katika kila ward hapa Pokot South. Na tumekubaliana na hao wabunge in the next 4 months ICT hub iwe tayari. Kwa sababu mimi nimeenda Marekani, nimeenda Ujerumani, nimeenda Ufaransa, nimeenda UAE, nimeenda Saudia, nimeenda sehemu nyingi. Tayari tuko na makubaliano na nchi 19 ya wao kutupatia ajira zaidi ya milioni 1 ya vijana wa Kenya kupitia kwa digital jobs. Hao waheshimiwa wakijenga ICT hub, tutaweka hapa internet, tutaleta computer, tuko na walimu wa kufundisha hawa majamaa, ili kijana wa West Pokot akiwa hapa nyumbani anaweza kufanya kazi kampuni Marekani ama Ujerumani ama Ufaransa, akiwa hapa nyumbani analipwa na dola na Kenya inasonga mbele. Tunaelewana jameni? Nikiongea na nyinyi saa hizi ndio msisikie, kwa sababu watu wengine wanapenda hadithi na story na kitendawili. Kampuni hii, nyinyi ni mashahidi, inaajiri watu 2,500. This company. Program yetu ya housing in the last 1 year, sasa tuko na watu wanafanya kazi 1,140 wanafanya kazi katika program yetu ya housing ambao hawakuwa wanafanya kazi. Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na vijana 120,000 wengi katika our technical training colleges. Saa hizi wanafanya kazi digital jobs na wanapata pesa kupitia kwa mtandao. That is how we are going to create a Kenya that leaves nobody behind. A Kenya that values our young people and make sure that we are moving together as a nation. Watu wa West Pokot, mimi nimefurahi sana. The Destiny Group eloquently illustrates the power of investment to promote self-sufficiency and export production, create employment, increase economic activity, utilize local resources and generate attractive returns for both the investors and for the country. It also demonstrates the vision behind our bottom-up economic transformation agenda by outlining the roles of investment, manufacturing, and industrialization in enhancing our country's self-sufficiency and export performance. It is important that we create incentives to promote more of such investments for our local investors in the manufacturing sector, to promote competitiveness by embracing the most efficient technologies. This is because incentives are investment that must be repaid in higher productivity, greater efficiency, higher competitiveness, and a strong export performance. This is the path by which we shall achieve our ambition to grow manufacturing sector by 20% of our GDP by 2030. DEFCI Group have shown us that this target is within reach and it is attainable. In view of the implications of the local manufacturing capacity in terms of jobs, productivity, forex savings and revenue, it is not reasonable to provide duty and levy exemptions to importers of goods that can be produced locally. And that is the commitment I made to the country, and that is the assignment I gave to Parliament under the chairmanship of Mr. Kimani here and his team, that clinker
we are not going to be importing clinker, we will manufacture locally. Cement, we are not going to be importing cement, we are going to manufacture locally. Steel, we are not going to be importing steel, we will manufacture locally. Furniture, we are not going to be importing furniture, we are going to manufacture locally. Just imagine, ati kuna mtu anasema ati tuagize kitanda kutoka Marekani, ama meza, ama kiti. Sio ni ukumbavu kubwa sana? Yani ni waulize watu wa West Pokot, kutengeneza furniture, kitanda, sijui meza, sijui nini, inahitaji ujuzi mingi. Inahitaji tu seremala, na msumeno, na randa, na nyundo, na msumari, mambo imekwisha, si kitanda iko tayari. Na tumemwambia wale wanataka kuimport kitanda kutoka sijui wapi, hiyo kazi hawatafanya. Na kama hawataki kulala kitanda imetengenezwa na Wakenya, wanaweza kulala chini. There is no problem. Hakuna mtu atakufa kwa sababu alilala chini. So we must believe in Kenya. We must be patriotic to our nation. Na mimi nataka niwashukuru watu wa West Pokot. Gavana wenu amesema hapa ya kwamba nyinyi mmejitolea, mmezalisha chakula. And I want to thank the people of West Pokot. Mmezalisha chakula ya kutosha, mkajilisha wenyewe na mkatusaidia kulisha Wakenya wengine. Pia gavana wenu amesema mmepata mbolea. Mimi wakati nilikuja hapa nikaomba kura zenu, mimi kati ya mambo niliwaeleza ni kwamba hii mambo ya mbolea mimi naelewa, na tutapunguza gharama ya mbolea. Hiyo ilikuwa 6,000, mwaka huu tunauza na 2,500. Na bado tuko na mpango. Na hiyo kazi ambayo tumefanya ya kupunguza hiyo gharama ya mbolea imetusaidia kwa kahawa, imetusaidia kwa chai, imetusaidia kwa sukari, imetusaidia kwa mahindi, imetusaidia kwa ngano. We have production now in Kenya. Na Mungu akatubarikia na mvua mwaka uliopita na mwaka huu. Mimi nataka niwaulize Wakenya wote, let us focus and make sure that we remove and eliminate the shame of hunger in our nation by making sure that we produce. Mimi nataka niwashukuru Wakenya wengi. Siku hizi nakuta hata watu ambao hawajawahi kulima, siku hizi wameanza kulima. Watu walikuwa na tai mzuri huko Nairobi, siku hizi wamerudi mashambani, wanalima na kurudi Nairobi. Mimi nasema pongezi kwa Wakenya. It is a moment in history where all of us as a nation know what we need to do to deal with the shame of hunger in our country by making sure that we enhance our productivity. Na ndio mimi nataka niwaeleze wakulima wa Kenya ya kwamba tuko na mbolea ya kutosha. Tulikuwa na changamoto kwa sababu ya kusafirisha mbolea, tuko na vita huko sijui Ukraine, tuko na vita huko katika Red Sea, ikatulazimisha tuzungushe fertilizer ipitie mpaka ifite South Africa, ikachelewa kidogo pale nyuma, lakini tuko na fertilizer ya kutosha. Every farmer will get the correct fertilizer. Na wale watu wachache, kwa sababu kuna wakora ambao wanataka kuhujumu hiyo kazi ya muhimu ya kuzalisha chakula. Nilisema na narudia nikiwa hapa West Pokot, hawa watu ambao, kuna kampuni moja inaitwa KL sijui nini, nimesema hawa watu, number 1, kama kuna fertilizer mkulima amenunua na sio correct, huyo mkulima lazima akuwe compensated, apatiwe fertilizer ingine free of charge. Na wakora wote mambo yao ni matatu. Ama tulikubaliana namna gani? Si mambo ni matatu? Wakora wajipange. So, na mimi nataka nishukuru. What Parliament did in our policy change to promote local manufacturing, I am happy to announce that apart from Guru here, who has invested in this cement, in this clinker plant, tuko na kampuni ingine 4 ambayo pia wamepata leseni, wameenda kujipanga wafanye kazi kama hii Guru wamefanya hapa.
Wale watu wa steel, tuko na kampuni ingine 5 ambayo sasa wamejua hakuna mchezo. Sasa wamerudi, wametafuta leseni, wataenda kujenga kampuni kubwa ya kutengeneza steel ili tuweze kuhakikisha kwamba tuko na steel, tuko na cement ya kutosha Kenya, na vile Guru amesema tuko na soko kubwa ya East Africa, tuko na soko kubwa ya Africa, na tumetengeneza mambo through Africa Continental Free Trade Area. Sasa tumetengeneza soko moja kubwa. We should be producing and exporting from Kenya. So I want to encourage other investors that they have an opportunity to manufacture in Kenya, to sell in Kenya, and to export to the region, because we want to make our country an export hub for our region. Kwa hivyo najua kuna mambo mengi viongozi wa hapa wangetaka mimi nijibu. Kwa mambo ya stima, mumesikia vile waziri wetu Davis Chirchir amesema. Program yetu ya mwaka huu hapa West Pokot, tuko na bilioni 1.2 1.2 billion ya West Pokot ya kuunganisha stima kwa wananchi 18,000 wapya. Na tutapangana na viongozi wenu ndio tujue mahali gani kuna giza, mahali gani stima haijafika, ndio tupeleke stima huko, tuweke mwangaza, ndio shetani atoroke. Ama mnataka kukaa na shetani pande hii? Si mnajua mahali iko giza shetani anapenda hapo. So tutawakisha stima kila mahali, shetani ahame awache kusumbua sisi. Vile vile mambo ya maji. Tutaketi chini na viongozi wenu, tuko na program ya Murunyi, tuko na program zingine nyingi ambazo tumepangia. I will sit down with your leaders na tutakupaliana so that we can prioritize which ones comes first. Mambo yenu ya barabara, mumesikia vile waziri amesema, tutaongezea hizo zingine. Peter amesema, Mheshimiwa Moroto amesema, Kosing amesema, na ndugu yangu Lote wamesema, hao wabunge wenu wamesema hizo barabara. Nitaketi chini na wao so that we can agree, prioritize, ndio tujue vile tunaweza kusonga mbele kwa pamoja. Ile kitu mimi nataka niwaulize watu wa West Pokot ni kwamba vile tulikubaliana na nyinyi, njia ya kubadilisha West Pokot na kubadilisha Kenya ni kupitia kwa miradi, mipango ya maendeleo kama hii, kuhamasisha wananchi, tuweze kuweka umoja na tuondoe uhasama kati ya jamii hii na jamii ile. Vile mumesema mambo ya Chesegon hapa chini. Pale Chesegon mumesema kuna shule 5 haijafunguliwa. Mimi nataka niseme nikiwa West Pokot, in the next 2 days jeshi watakuwa pale Chesegon, na watakuja pale kuhakikisha kwamba hizo mashule imejengwa, na watakuja pale kuhakikisha kwamba shule zikifunguliwa next term, watoto wa kutoka hizo shule watakuwa pale, na tutakuwa na askari ya kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanasoma. It cannot be the case in the 21st century in Kenya, a democratic country, ya kwamba ati kuna watoto hawajaenda shule ati kwa sababu ya watu wakora wachache wanakimbia hapa na kuiba ng'ombe na kufanya ujinga. So we must deal with them and be very clear about what we must do. Tumeelewana? So today is Monday. By Wednesday, the military will be there and all the security agencies to make sure that that region is properly looked after, and the kids who are not in school, next term, they must be in school. Na kama kuna shule yoyote ambayo imeharibika, tutajenga mpya ili tuhakikisha kwamba watoto wetu wanarudi shuleni. Na hivyo ndivyo tutafanya in all other areas. Mumeniuliza mambo ya administrative units. Mumesema mnahitaji, sasa mmenichanganya, mmesema administrative unit ya sijui wapi na wapi na wapi. Tukiketi chini na hawa viongozi watanieleza so that we can prioritize, ndio tujue mahali gani inatosha. Nimesikia Lote anasema anataka ikatwe ile ya huko chini. Huyu Moroto anasema ikatwe ya kona hapa. Peter anasema ikatwe ya huko chini. Sasa ikikatwa hii sasa tutakuja tuongee, si ndio? Ndio tupangane vizuri, ndio tuone vile itakuwa. So otherwise, wacha nichukue nafasi hii tena kwa heshima kubwa
nipongeze Bwana Guru na familia yake na Defki Group. We really appreciate, and I want to promise you that you have the support of the government of Kenya as you undertake this great investment patriotic to the people of Kenya. You have my personal support and the support of the government of Kenya because you are making a difference in lives of the people of Kenya, and we sincerely appreciate. Many people may not tell you this, but I want to tell you this in public, that we value friends who believe in the Republic of Kenya. Wengine wanaongea, but you demonstrate in action that you believe in this country. And therefore, we have every reason as leaders to support you as we support other investors in the Republic of Kenya. Watu wa West Pokot sitaki kusema kuzidi hapo. Watoto mpeleke shule. Nimesema watoto mpeleke shule. Ogase? Mmenielewa? Watoto tupeleke shule. Last year tuliajiri walimu wengine 56,000. Mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tutaajiri walimu wengine 20,000 kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. That is our commitment, so that we can build a nation that we all believe in. Mimi nataka niulize wale niliwaambia madaktari jana. Tafadhali tukubaliane kama wa Kenya ya kwamba we must live within our means. We cannot spend money that we don't have. We cannot have a budget that we cannot fund. And that is why we have to cut down on expenditure. I said yesterday we are cutting down the budget Parliament had done of 4.2 trillion. We are cutting it down to 3.7 trillion. We are removing 500 billion because we must cut the size of the cloth that fits our size. Hatuwezi kuendelea to live large. And I want to say this. It will be reckless. It will be irresponsible. And it will be a betrayal to the nation of Kenya if we continue to borrow money and risk our country defaulting when we know that we can live within our means and we can cut down on our expenditure, we can enhance our revenue, we can reduce on wastage, and we can stop corruption so that Kenya can move forward. As I have told the country before, we are going to make the right decisions. Last year, when we make decisions to stop matters to do with unnecessary subsidies on consumption, many people did not believe in it. But now, unga ambayo ilikuwa shilingi 200 plus, saa hii guru huyu ameniambia amenunua hapa shilingi 100. Hapa kwenu. Hiyo imepungua. Dola ambayo ilikuwa imefika 160. Because now people believe in Kenya and they believe we have the capacity to make the right decisions. Dola ndio hii imekuja imefika 130 ikiteremka chini. Mafuta inateremka chini. Dola inateremka chini. Jana ilitangazwa stock exchange ya Kenya, Nairobi Stock Exchange. Imetoka from being the worst stock exchange to the best stock exchange in the world. Stock exchange ya Nairobi ya Kenya. Sasa nyinyi mnataka stock exchange ya Kenya ndio number 1. Na nyinyi